I was here last time. Were you? Yes, it's me. Okay. Absent? Yeah, no, I just don't so many people. But you are from which? BBS. Uganda. Yes. Sandra Nabakara. Yeah. I will not forget. Now, Sandra, Yes, dear. I need a few minutes. It's okay. Pull down some facts from. Okay. Let's go. I got a flu, Harold. That's why you're doing that mixture. Why? Sorry about it. You might catch it from me. Of course, with this dust coming up, The dust is too much. And the sun is too much. Remind me your name again. Sandra Nabagara. Sandra Nabagara. At home, what do they call you? At home. At home they call me Sandra. They call me Rose. Most Rose. Rose or Sandra Rose? It's Rose Sandra. Rose Sandra. I like the Rose name. I saw that coming. Why? Because mommy gave me the Rose name. So the Sandra name is by myself. Really? Why? You know, when we are growing up as children. You think you have a cool name? Yeah, it's the one I registered actually. So it's Rose and Sandra. Rose Sandra. Rose is the nice one. Thank you, Mama. Beautiful. You found my roses. I've just pruned them. I usually have beautiful roses here. Usually give you that scent. And the color. So, thanks for calling Mommy. You mean you want it all in Uganda? We shall try in Pola Pola. We can mix up between Tawali Tabu. Where you can't say something in Uganda, you can say it in English. Where I can't say, world. where I can't. Oluganda lwerumala. Mumanyi namuwulira olinga alwogera. And last time actually you answered hard things in Uganda. Really? Really fine. Everybody kusima. Okay. So tutandike ne Mami Winnie Byanyima. Atuwulireko tubisomyeko busomi nti azaalibwa eno n'eri. Naye katono nnyo Mami. Uzaalibwawa abantu bawulire okuva mu kamwako ng'ovudde gye basoma obusomi. Era mwali baana bameka. Tutandikira awo. Nazaalibwa Embarara. Mu ddwaliro ly'Embarara Mbarara Hospital. Kakati n'emyaka 66. Twali baana okusooka twali baana 6. Twakola wamu nga buli omu asinza munne emyaka ng'ebiri owagumu. Naye maama n'azaalayo ow'omusanvu. Oyo yajja mabega nnyo ng'asembayo atuuse emyaka 15 ate ng'omuto ng'azaalibwa. So twali 7 naye omu ye yakulira wakaffe nga tugenze mu masomero ga siniya. Omu yafa akati tuli 6. Nze wakubiri na muganda wange alisingako bamuyita Byanyima. Twakulira eyo Mbarara. Abazadde baffe batandika nga bali basomesa. Kitaffe n'agenda mu politics eza independence mu DP. Maama naye nga yali akola nnyo mirimu gy'abakyala gy'ebibiina bina by'abakyala. Yali musomesa naye n'awummula. N'atandika edduuka. She was the first woman to own a shop on the high street of Mbarara. And
and also one of the first Africans to own a shop on the high street of Mbarara. Most of the shops belonged to Indians at that time. So kati ogambye mama yali musomesa n'amala nadda mu bintu by'abakyala. Tugambe nti mama ye yakusikiriza naawe okwenyigirira mu kulwanirira eddembe ly'abakyala. Nnyo kubanga bwe twali tukula emyaka eyo egya 60 nga gavumenti eteekamu amaanyi mu kusomesa abakyala, naye ng'enkola ya gavumenti yali nkola nnungi kubanga gavumenti ng'erina ekitongole ekitono bakiyita community development, naye nga kirina ba volunteers bangi mu byalo. So omukyala asomye naasi oba amusomesa oba ki, bale bamuwa support ntono nga exercise book, chalk okuwandiikisa ku ka blackboard n'ebirala bintu bitonotono, ne bamuwa ne curriculum ey'okusomesa abakyala banne. Kale awo maama ng'alina club ye ewaffe mu Lutti ng'erimu abakyala ngambe nga 20, so ng'abasomeseza wamu oluusi abateeka mu groups nga bayiga early childhood development, health and sanitation, water and sanitation, bayiga literacy. Ng'abakyala bangi mu kyalo nga tebamanyi kuwandiika, nga tebagenda kusoma, ng'abayigiriza okubala n'okuwandiika, nga bayiga engeri gy'okulabiramu abaana, balanced diet, enfumba ennungi, byonna ebyo nga babiyigira mu club maama nga yabasomesa. Kale nga bwe bamala okusoma nga batuula ne banyumya issues zonna ze baagala, nga mpuliriza nga ntuula nabo. Ennaku ezo ekyali kisingayo okuluma abakyala abo kuggyayo abaana mu ssomero abawala nga waliko ka school fees, naye abazadde baba ataddeyo abaana 2 owookusatu, kakati nga school fees ziremye, awo ajjamu omwana omuwala ate nga bafumbirwa nga bato nnyo. So abo abakyala ekintu ekyo bali nga tebakyagala, bawala baabwe okuva mu ssomero nga bakirwanyisa. Maama naye nga abayamba. Omanyi ye maama ne taata baali basomesa ebyenjigiriza nga babitegeera, bamanyi nti kikulu. Oluusi maama omukyala munne amuwa muwala we n'amukweka ewaffe n'abeerayo nga bali bajja kukola ki etugamba okushwera, simanyi. They come to seek to marry, to propose. They come to the family to propose, and my mother would hide the daughter, so they fail. And then they would be coming and saying to my mother, said, no, she's too young. No, we won't let her go. She would use her authority as a woman, as a leader, to prevail, stop them marrying off a little girl. So wakula ng'olaba maama ng'alwanirira abaana abawala. Nawe nange ngandaba. Nekitange nga bansomesa nti I'm equal to a boy. Nga ndeeta marks nungi, nsoma bulungi ku ssomero, nga bansiima, nga bandaga nti n'abalenzi mbasinga. So awo bonna wafuna kirooto ki after seeing all this happening ku baana abawala?
awo watandika kufuna kirooto ki omanyi bwe tuba tukola tuba n'ebirooto nja kubeera dokita nja kubeera munnamawulire nja kubeera musawo nja kubeera musomesa mu butaawo olaba bino byonna bigenda mu maaso what was your dream kyali kirooto ki kyewafunaawo nogamba kati nja kubeera kino ndowooza nalowooza mu bwa dokita okusooka naye nga okusinga nnyo nga subjects zenjagala okusinga zaali mathematics ne music ne literature nga byensinga okwagala ngaawo nga simanyi naasoma ki naye ngaezo subjects zaali nga zinyumira nnyo mathematics music and literature. In the end, I chose to do engineering because teachers said it is the most, I guess they said, if you are very bright, try it. I don't think I ever really wanted to be an engineer, but I was always about, well, challenge me. What is the toughest thing I need to do? And that's what they proposed because I was very good at mathematics. But I wasn't dreaming of being an engineer, but I ended up there. Nalaba b'amawulire nga nabagamba nti natoloka nga beebuuza abaawano nti ate yatoloka atya ng'ali mwana muto. Gyali mirembe gya Amin nga abasomesa baffe nabo batoloka e Makerere twali bawala 3 mu kiraasi yange ng'abalala bonna balenzi naye nga ebintu nga biri bizibu nnyo kampasi awo Makerere twalina yunivasite emu waliwo ebintu ebya sijja kubiyingiramu naye tebyali birungi nekirowoozako nendaba nti nina okusala amagezi nengenda singa nali nsigaddeyo tekyandibadde kirungi ku nze kubanga waliwo omusomesa ng'alina byanjagalamu ate nga nze saagala nga walimu n'okutiisatiisibwa so nenzirukanye maama yantwala netuyita ku booda ebusi y'ekiro netutuuka e Nairobi nga waliyo omusajja omugagga yakola ne maama naye nga addusa Amin yeyanyamba okufuna visa nengenda nentuukayo $3 nentandikirawo nensaba scholarship ennaku ezo nga waliwo ebitongole biwa scholarships abaana abadduka si ffe ffekka waliwo abaali badduka South Africa White Rule waliwo bazimbabwe waliwo bangi naffe ng'ensi zonna zitulaba nti mu Uganda mulimu ebizibu abantu badduka so nensaba ne bampa scholarships era nasomera ku ssente za refugee saasomera ku za Uganda mu university. So briefly I was very sad. Katono nnyo briefly obulamu bwakutambulira butya nga oli mu England biseera ebyo tubala mwaka ki ogwo 1990 what? Nayingirayo 1978 or 9 there. When I entered, tell you the truth, I was an angry girl. Yes. Natuuka UK nga ndi munyiivu nnyo kubanga I was enjoying myself at Makerere. Makerere was fun. I'd arrived there. All my girlfriends from Namagunga had made it there.
My friends from Budo, I was coming from HSC Budo, were there. Hey, life was good. We were partying, having a nice time. And now I have to leave in a hurry. I left in a hurry. It was very painful. Now I felt, I can't be with my friends. It hurt me. So I was really angry and feeling, why do we have a dictator? Why do we have to? So obulamu wali eyo naye ng'oli munyiivu olw'embeera eyali egenda mu maaso wali. Nalekawo abazadde bange nga simanyi ndiddayo. Amin bw'aba ali mu pawa siyinza kuddayo. Nga ndaba nti Amini atutaddeko a challenging sonyiwa. But don't you see my voice is so bad? It's fine. Tutandike bupya. No, everything is okay. Are you sure? Yes, it is But okay. It's okay. Bazondetere enanasi Mbeera nga yali nga- buli kiro nga nsaba Katonda that God, I should never get an announcement that my parent has died. Nga ntya nnyo nga ndowooza bajja kubatta, and I'll never see them again. So I was angry, and in my anger, I went to the union to find out what can I join and be active. And so I started exploring this was so new to me. In Makerere and Amin, there were no political activities, nothing. Now here I was seeing the whole campus is busy. Going to the union, and there are like 3 or 4 parties from the left and others from the right. So I started exploring them. First, I went to a party that said they were Socialist Workers' Party. I thought they were radical, and I wanted to be a radical. But when I got there and I listened, I realized that they're very focused on urban issues, issues of an industrial society. They want to talk about our kind of economy. And Gama, this doesn't suit me. They vibe. Then I saw another group. They said they are feminist peace activists. And they would organize after every 2 weeks to go to a place called Greenham Common. Greenham Common was a base for nuclear weapons, which the United States had placed in the UK for strategic reasons. And then these women peace activists didn't want them. They said, look, this is nuclear. We don't believe in nuclear weapons. These things could explode. When they explode, we will die. They were always campaigning to remove nuclear bases. So I went with them once, twice. I thought that's their only issue. So when we had a conference, actually the conference was in Ireland, I asked them, I said to them, excuse me, you keep talking about the threat of nuclear weapons and you want to ban nuclear weapons, but what about the real impact of small arms? Me, where I'm coming from in Uganda, people are being killed not by nuclear but by AK-47s. What do you have to say about that? They kept quiet. It wasn't their issue. Felt disappointed, I left them. So I went on like that. In the end,
I decided to settle in the Labour Party. It's left of center, socialist, mainstream, and ticks all the other boxes like feminist. At that time it wasn't so feminist, but it was a party for ordinary people, for workers, for young people. So I joined that. So Manchester taught me student politics, and at the same time I found other Ugandans, and we were now in a group of Ugandans fighting Amin from abroad. So it was also my first engaging on Ugandan issues very directly. We see where things now started. So, oluvannyuma lw'ebyo byonna wakomawo e Uganda. Wakomawo e Uganda otandikira wa? Era osisinkana otya ate Dr. Besigye? Byo bingi nnyo. Bitonotono. Namala degree eye Manchester University. Nasoma Manchester University, nemaliriza degree yange. Obudde bwe bumu ng'abantu basindika Amin n'adduka. Ffenna ne tukomawo. Nange nenzirayo eka. Naye twanoonya akalulu ne tulaba tugenda kuwangula, naye Obote ne bajja ne bakabba. Awo Museveni ng'agenda mu nsiko. Nze nga nkyali mu university. Awo ng'amaliriza ankubira essimu n'aŋŋamba nti nfulumyemu katono mu nsiko. Ani olwakubira? President Museveni. Nze nga mmanyi ng'ava waffe Embarara. Wait, katono nnyo. President Museveni omulinako Oluganda? Should we say that? Because now kati ngambye akukubira n'akuyita naye tetutegedde nti mwali mwasisinkanako omulinako Oluganda? No, si Luganda. Mbuzi. Ewamwe mu Buganda mwogera clan. Clan kye ki? Ekika. Ekika kye kimu n'ekya maama wa taata wange, jjajja wange. So taata yamusomesa mu ssomero ng'amwagala nnyo, ng'ateera okujja waffe n'awummulirayo. So yali nga twali tumulaba nga a close relative, naye ekituufu tewali close blood relative. Friend. Ate ekika kya jjajja wange. So kati awo President Museveni n'akukubira n'akugamba nti agenze mu nsiko. Yali aŋŋambye bwe twali mu bululu bwa 80, yali ayagala nnyo nnyingira ekibiina kya UPM n'eŋŋaana. Naye yali ayagala, baali bamuyise okuyingira DP. Yali ng'abulayo katono ate n'agaana. So eyo Enyabusozi yayimirirayo naye teyayitamu. Eyayitamu yali Sam Kuteesa. Ffe nga tuwagira Sam Kuteesa kubanga yali wa DP. Ewaffe nga tuli ba DP. Naye ng'omuntu wa family nga tekimugaana okujja ewaffe n'omukyala we mu bululu obwo nga tetumuwagira naye nga tuli nga b'Oluganda. Okiraba? So namugamba olwo nti mmwe mugamba nti Obote bw'akabba akalulu mujja kugenda mu nsiko.
nemugamba nti bwe mugenda mu nsiko awo nja kujja mbajoyining naye kati Uganda yonna eri ku saidi ya DP kati giwe chance nja kusigala mu DP. So bwe yankubira essimu nali mu hall yange of residence ne bampita ku ssimu nga tewali mobile naku ezo bampita Winnie you have a call okutuukako nk'eddoboozi nditegeera nembuuza waze otya oliwa ngamba nti ali London gende mulabe alina emirimu gyakola muyambe nengendayo awo bwe nayingirira NRM gwali mwaka gwa 81 awo ng'amanyi nti tulina okununula eggwanga lyaffe. Abaana bagenze era nange kangende mbajoyiningi. Baali bamaze okumpa scholarship kugenda ku PhD program America ate ebyo nembisazamu. Nsooke nnunula eggwanga. Eggwanga lyaffe. Eyo story yange. So kati bwe mukomawo kuno kati abantu abadde babuuza ate President Museveni amutegeera atya byonna kati tubitegedde. Yali muntu wa family yaffe. How then did you meet Dr. KIZZA? Mu nsiko. Tubuulire omwaka. So bwe wakomawo kuno nga mulwana mununula eggwanga then finally BESIGYE yali musawo mu nsiko. Baali basawo babiri. Owokubiri nga ye Dr. Bata. Dr. Bata naye nga Dr. Senior naye nga mulwadde mu kugulu. Ozo bambi yalumwa polio ng'ali muto. Atatambula nnyo. So operations enkulu nnyo ez'olutalo zabaayo mu nsiko. Dokita nga mwali kubanga yali musawo atambula oli nga tatambula nnyo. So dokita bwe mpulira abantu bagamba ne Museveni ng'agezaako okukyusa history kinnuma kubanga tewali operation y'amaanyi KIZZA yatagendako Uganda lunyumya. Ebyo kati bireke naye bwe nayingirako mu nsiko lumu atuyise Tanzania namusanga eyo mu kampu twalina kampu eyo Kinoni benasooka okumulaba naye nga n'abasirikale nga bangi nga mulaba nga comrade just so ng'omukyala tewatyamu okwegatta kuba nomugenda mu butalo n'ogenda naawe mu nsiko ng'omukyala abakyala tutya tutya era nze awo mu biseera ebyo ndowooza saandizze nammwe so ng'omukyala you didn't have any fear tewatyamu kansooke ŋŋaana ekyo ky'oyogedde ekyabakyala kutya ab'ebiseera ebyo temwatyanga kansijje ogamba nti abakyala batya waliwo obulumi obusinga okuzaala omwana tonaba olina omwana ddamu nno kale tetutya kuzaala tetutya abakyala tebatya naye abasajja baagala nnyo okubeera mu leadership mu maka so oluusi bagamba nze nkola gwa security wange kubanga balowooza ogw'omulimu gw'amaanyi naye ekituufu mu maka
mangi ekintu bwe kikuba omukyala yasooka okuvaayo n'atunuulira mu ddirisa sirowooza nti ya abamu batya abalala tebatya naye ekikulu omukyala alina agumiikiriza nnyo obulumi so obadde obuuza nti kibuuzo kibadde kigamba kitya kibadde kyakutya obutatyamu nedda nali nina obusungu obwo obw'okutuba akalulu aka 81 nakola kampeyini byonna netusimbawo abantu ne batubba era nali ŋŋambye Museveni oyo obudde obwo nga tuli mu kampeyini singa batubba nja kujja mu UPM n'ogenda mu nsiko nga bw'ogamba yali akola kampeyini ng'agamba nti aa ku luno tetujja kukkiriza bwe babba akalulu tugende mu nsiko mugamba nti bw'ogenda nzijja so yakuba essimu n'ambuuza eddoboozi n'eritegeera nemugamba okola ki wano oli wano mu London n'aseka n'agamba kale jangu wano wendi nkunnyonnyole so nali nga nina exams 2 ezisigaddeyo ezo n'endala nga nzimaze ate ng'ebintu byange nga si bizibu ebyaffe bw'oba oli mathematics ng'ogitegeera ebya engineering especially eya fluid mechanics si bizibu ng'amanyi tigenda so nengenda e London okumulaba nambuulira story ena endowooza kakati buno bwe budde muyambe kubanga nali ndaba byayagala okukola nange byonna sibisobola naye nyinza okufuna abantu ne babikolera yali komishoni ng'anoonya friendships international contacts so people don't misunderstand so he was trying to inform some European governments Middle Eastern that he's there and he means well yali anoonya ssente kugula bikwato ebirala so naye nga tamanyi London talina atya nnyo okutambatambula yali alowooza nti abalabe bamugendako ng'atya okufuluma ng'atya mamotoka so ebyo byonna nemukolera era yanzigiriza kubanga nali sibimanye nanzigiriza okukola nga poliisi nga security okukebera ebyumu okutunula bulungi okubeera ng'otunula mabega otegeere ani akuli ku kagere bingi bwe bityo bw'oba tobisomye toyinza kutegeera denje eriwa ate nemuyamba okukola travel arrangements oluusi ng'ayagala kugenda awantu awalala ayina okufuna visa biki ebipapula nga biri bya amanya mangi ebyo nemuyamba communication n'abantu be e Nairobi ebyo byonna n'agenda kakati awo namukolera ng'emyezi 6 awo nga addayo mu nsiko nange nga njagala kgenda mu nsiko nangamba nti naye Winnie we tukyali wabi nnyo we tuli kati si walungi
beera wano oba teyaŋŋamba nti beere UK nangamba lwaki togenda mu our friendly countries otuyamba okutandikayo branches mu kifo ky'okujeeka nga sikyayagala kubeera ebweru amba no me I want to go home. You want to join the struggle? Nangamba kankusindike yasooka okuŋŋamba yalina mikwano gyeyo eyo Egypt nabo nga balina struggle ng'eyaffe nangamba aba ANC PSC nabo nga tebana nangamba n'aba Zimbabwe nangamba leka nkusindika ogenda okole ne Nathan Shamuyalira eyali freedom fighter wa Zimbabwe zigasaagana nemubuuza kakati bw'oba ogamba nti ensiko si nnungi ku mukyala nti abasajja be bagendayo kakati bwe tufuna power ate awo nga tuli equal mu kulwana tetuli equal naye olutalo bwe lugwa ate nti tuli equal zira nze njagala kubeera equal kati mu lutalo awo bwembeera sure nti ne mu Uganda empya nina eddoboozi eriri equal bwenakibala. So kati tudde ku Dr. BESIGYE nsisinkanye simanyi kati oba myaka emeka nga muli wamu? 34 ku myaka twatandika okubeera wamu 1993. 1993, that is how many years? Those are 31. Yeah. Mu myaka gino 31 ng'olina Dr. BESIGYE okusomoozebwa kungi kwayiseemu naffe kwe tubadde tulaba nawe okulaba bwe yavaayo n'agamba nti agenda kwesiima ku mukama we wawulira otya bajjukira oli yali mukwano gwe wawulira otya era embeera eno ey'okusika omugwa gy'ayitamu oyo bamukutte ekitwala otya? Ekyokusooka n'okutegeera nti ekitugatta ffenna basatu nange ne BESIGYE ne Museveni ekye bayita social justice obwenkanya bw'abantu kyekikulu nnyo ekyatugatta singa si justice sandisinkanye Museveni mu nsiko yandibadde wa Luganda just sandigenze mu nsiko tuli baana 7 zezeka nagendayo abalala tebagendayo ekyo kikulaga nti ekisinga okungata naye yeno struggle ya justice ate ne BESIGYE naye yalekawo obusawo Nairobi nti ajje alwanire justice so twesanga nga tuli ku side emu ku nsonga ya justice. Ekyokubiri BESIGYE nasooka twayingira amagye nga tuva e Tanzania bo nga bali mu kampu awo Kinoni kumpi ne Masaka njukira twasula mu kidometry kyali kizimbe ky'essomero nga tekinnaggwa nga kirina n'amadirisa tekirina na nzigi ng'oteekako gundi ka sleeping bag oba kakini weebaka bwe nazuukuka
nemulaba awo ng'atudde buli omu alina ekikopo kye ng'agenda ku ripootinga ku mulimu. Nze nga simanyi gye ndaga ndi mupya. N'asigalawo ng'antunuulira n'angamba, Madamu, wandimazeemu kyayiyo n'ogenda wali bakuwa emirimu. Nampa direction nendowooza ono muntu mugezi alabye nti mbula n'ambuulira ekyokukola. Nempulira nga amusiima naye nga simmanyi nga ndaba omusajja awo simmanyi. Naye awo we natandikira okumwagala twali mu CA Constituent Assembly. Awo nendaba omuntu nga tufaanaganya ebirowoozo ate nga ebirowoozo byaffe byawuka ne bya Museveni ey'omu CA. Museveni ng'akozesa nnamba y'abantu okufuna kyayagala, naye kyekituufu ekya movement nga takiriiko. Eyo yali purobulemu. Ne tutandika okuwakanya nga atutwala mu kokasi n'agamba bannaffe ndowooza tuteekemu kino, bonna ne bakkiriza, ffe ne tugaana atuteekamu ekirala. Awo Museveni n'anyiiga era n'okutuyita yatuyita n'atugamba nti ffe abaava mu NRM ey'omunda nti ebintu twandibadde nga tetuwakanya kubanga ffe tuli ba munda, ebintu byonna tubyogerereyo munda, tuleke aba multiparty n'abalala boogere, ffe tukuba akalulu. Nembuuza mugamba nti munda wa? Nze nga siraba miitingi yonna gyetuulamu eya NRM munda. Ne tugaana. Awo yanyiiga nnyo. Abantu balina okutegeera nti ensonga zaffe ezitwawukanya ziri political. Ebya personal nali ninako ka personal relationship naye ako tekalina bwe kayingira bino ebyaffe byetuwakana naye tumaze emyaka 3 nga tuwakana. Atabiraba aba alina ekikyamu ekimuliko. Ka personal relationship ke babadde bagamba nga kituufu kaaliyo nti mwalina some ka personal relationship. Kaaliwo. Bagamba nti oba yanyiiga nti Dr. Besigye yakutwala n'akugjayo egyaliye. Kubanga relationship yatandika nga tuli mu nsiko ate nga alina ensonga ezamuleeta ewaffe. Alina ensonga ze sijja kuziyingiramu era twakirizanga nako tetubiyingiramu, naye yalina ensonga ate n'agezaako okuyita bakigamba batya, to use the right way. Naye ne twawukana. Bwe twayawukana netukirizanga nti byomwaserikira ebyo ebintu ekyetaagisa. Ate nengenda nemala emyaka emirala 5 ebweru nga sina muntu, era nakigenderera nti obudde buyitewo ntandike ebipya. So nasinkana Dokita naye nali nga ngezaako okumuwa ekitiibwa, naye ampa ekitiibwa kyange, buli omu akole ekikye nga tewali
ate awanya munne. So ababinoonyereza abo lugambo balonda mawulire biki naye biri personal nnyo tibyebivuga politics wano nga bwe nakugambye ebyatwawukanyisa ne Museveni twali okusooka twali nze ne BESIGYE Augustine Ruzindana Sserwanga Lwanga David Nyefuuza n'abalala batono. Akati awo wayiseewo emyaka 30 batolaba tuwandiika nali nteekayo ebiteeso mu palamenti oba tobiraba ebyo byonna toyagala kulaba ekyekintu yakuyisa etya gwe ne family simbawo akati awo engeri gye yasalamu okuyimirira omanyi ye nga okutuusa olunaku olwo yali mu serikale yali akyali mu magye nga tewali amumanyi yali yakavaamu sijjukira ng'abantu tebamumanyi w'amagye n'asalawo okuyimirira. Twali tuva mu pate ya palamenti wabisomako ne tutuuka eka nga tugenda kwebaka namumanyi nze nsazeewo ngenda kuyimirira. Namutunuulira ne mugamba nti Doctor, do you realize that our lives are going to change forever? Si muntu wa bigambo bingi nansiramu nti but he has decided. ng'omukyala n'okola kyawo kati Namubuulirawo nasooka nemutunuulira ebirowoozo bingi nga bimpita mu mutwe. Nasooka omubuuza nti when did you decide this? How long ago? It turned out that he had been thinking about it for several months. And yes, I flashed back in my head and I saw that for several months he had withdrawn. He was, he had bought a computer, desktop. He had set up an office. I helped him set up an office in one of the bedrooms, a house in Luzira. And he would be, and he had got Ann Mujisha to train him on how to use the computer. And he'd spend hours on that computer. So, I said, fine, I thought he was just trying to use a computer. I didn't know what he... And we generally have... He's a he's an introvert, deep introvert, and I'm an extrovert. So right from the time we started to live with each other, there's an agreement between us that you don't interfere in each other's space. So if he leaves his phone here, for example, I won't. No, I don't. And if I leave mine, he won't. If he's put stuff in his drawers, I don't go there. I may want to tidy up. I'll probably tell him, say, I'm going to empty your cupboard and tidy up. But we respect each other's space. So I didn't know what was going on. Now I realized he had spent months preparing. That went into my head and kind of disturbed me. But I looked at him and I said, you know what? I'm going to support you up to the end, but just know that this decision puts us in Museveni's way and life will never be the same again. But he said, yes, I know. And that's what happened. The next morning,
I don't want to go into a long story. So life never became the same. bingi byakyuka. When he decided to announce, President Museveni hit the roof. Really, he went crazy. He said things like, "You're a traitor. I'm going to put you 6 feet under." And yet we just finished saying the movement is all embracing, individual merit, anybody can run, no parties, no party system. Now when somebody says, "I want to be no party," traitor. He was incoherent. So life never came back to what it was, but I promised support BESIGYE. I supported him. I believe we won that election. Well, Of which year? 2001. I believe we did. So akalulu baakabba. I believe so. You know, I was right in the thick of it. There were places where our agents were taken away and thousands of people didn't vote. Particularly where I come from, this is a sad thing. These are places where he would have won anyway, but not with those kinds of crazy majorities. But they just stick for every. It reached a point where in this cattle corridor, we call it cattle corridor, starts on the border of Tanzania. In I think now it's called Kanga district, through Isinjiro, through Chotera, then through Kabura, Sembabure, Mvende, all the way Masindi up to the north. That's a cattle corridor. In some of those places, he was getting more than 100% votes. And they were they were honest. They would count the votes and record them, and they are more than the total number of votes. Now how does that happen? Or the total number of votes would be more than the voter number. So anyway, it was massively rigged, and that's the beginning of and then he comes back and Museveni is still traumatized. In that situation when he's traumatized, akomyewo eka 16 yona twagiraba embeera ze yayitamu bw'aba akomyewo eka gwe ng'omukyala omuyambako otatukava okusigala ng'atambula era amanyi abakyala bangi abalina bannabyabufuzi oba oli awo tebamanyi engeri yakubakwatamu nabo babongera stress in that state omuyambi otya? Ndowooza ebyo byamwe by'Abaganda. Febyo tebiriiwo kubanga he's an activist, I'm an activist. He's tired, I'm tired. We all help each other. I don't have a special duty. He has a special duty too. We help each other. Anyamba, muyamba. But I have to say that we had a good team. We had people helping us. I had my cousin. It's around that time we had Anselm. She would come with us. She'd be responsible for our food and all of that. I had someone who stayed at home who looked after the home. I had someone special for Anselm, was a very, very good woman who knew child care very well. So we always have a team around us, and that team helps us, and then we help each other. But I don't feel I am particularly there to help him more than he helps me. No. So how do you balance up your family and then your politics and then also Omwana? How did you balance That was up tough. all that? Yeah, that was Because tough. there are a lot, you have other job duties you do. That is a good question. I struggle even up to today to balance. Obikwasaganya otya family yammwe?
yekka Ese- omwami omwana. ekyo ekibuuzo kirungi n'okutuusa kati ngezaako nnyo okukola emirimu egyo gyonna egy'okulabirira omwana waffe, okukola omulimu oguli global gw'ensi yonna nga nagwo gulimu ebizibu bingi, okulabirira amaka gaffe nze n'omwami wange, kubanga era nawano mu maka gaffe alina byakola nange erina byenkola, buli omu alina responsibility ye. So okubituukiriza byonna n'okulaba nti naye emotional ali bulungi, nga ye bwandabirira kulaba nange ndi bulungi, byonna egyo emirimu mingi bizibu. Nga kati ndi wano, omwana wange abonaabona ali New York. Kinuma nnyo bwe ndaba abantu bamuvuma mu mawulire. Omwana ali awo atidde alowooza kitaawe bagenda kumutta. Agezaako okusoma, concentration teriiwo. Bw'agenda kulaba amawulire ategeere ki ekigenda mu maaso, n'asangawo abamuvuma. Olaba abantu tebalina kisa, kinnuma nnyo. Naye njogera naye oluusi nva mu kkomera, nva mu meeting ne balooya be, nva mu meeting n'abo abamuyamba publicity ye, nva ku mirimu egyange egitusasula, zituuse essaawa nga 7, naye nina omukubira kubanga naye aniize. Awo neebaka nga ssaawa 9. Olaba? So abakyala Emirimu. abakafumbirwa bannabyabufuzi ne bannabyabufuzi abamu bakafuna obukulembeze, abakyala bano bawa magezi ki? Kuba kati seems they are going to face something that they don't know, ate gwe okibadde mu kitubuuko. Abakyala bannabyabufuzi nga bo tebabiriimu, what would you advise them? Okusooka mbagamba nti babeere b'amazima, babeere mu politics nga balina ekigendererwa, nga baagala, nga balina kye baagala okukyusaawo, okuyamba eggwanga, oba mu byamasomero oba byobulamu oba agriculture oba ki, naye babeere nga bali ku nsonga. Bangi mbalaba bino babiyingiddemu ng'omulimu, bafuna ssente, balaba abakuba kakondo bali awo, abalala bateekako ne kano akajiiki ne babeera yero. Sibisiima ebyo, tekiraga muntu ali serious. Aye oba olaba abasajja abo, olabamu ali yero. Bali bbulu abo oluusi. Aba ayikana kala ye Katonda gye yamuwa gy'atambulirako. Ayambala ngoye ze n'agenda okukola. Naye olaba omuntu engeri gy'ayambaddemu, n'olaba omuntu atali serious. So ekyo kinnuma nnyo okulaba nti twalwana nti bafune ebifo, babikozesa okuyamba omukyala oyo abonaabona, atalina kasente, alwala talina nazakutuuka mu ddwaliro, omwana amufiira mu mikono afa malaria. Ng'ebyo mu kifo ky'okubikolako olaba abantu bali ku birala tubategeera. So kisooka okubagamba, bannange mutegeere nti ekyo ekifo ky'olina kikulu nnyo, ate kyakuyamba muntu wa bulijjo. Kati bafuna bisente bingi, balowooza nti ekifo bakiguze, tebalowooza nti balina emirimu, balowooza nti kasita nasasula abo abantu. It's wrong. So magezi okusooka gembawa ago,
ag'okukola omulimu ne bateekamu amaanyi ne bakola. Were ekyokubiri kino amagezi ge mbawa ekyokubiri kino bwe kiti. Society yaffe mu nsi yonna tetunaba kutuuka ku equality okwenkana. Omusajja bw'akola ensobi ne bagiraba ayinza n'okufuna a punishment for it, a sanction for it. Omukazi bw'okola ensobi teri agenda kugyerabira. Tewali. So the society doesn't judge us in the same way. Njagala abakyala bakijjukira ekyo. Jjukira nti society yaffe teri equal. Lwanyirira obwenkanya. Naye tolwana nti naawe okola ensobi ng'ez'abasajja bakuleke. Olwane okukola ebirungi ebigasa. Olage standard empya, teekako standard empya. Kyekikulu. Leetawo politics, ofunye ekifo mu politics kikozese okuleeta politics empya ennungi. Bw'ovaawo abantu bagambe nti naye emirimu yali agikola mu ngeri esingako banne. Transformative. Beera transformative. Awo wenyini engineer. Abamu bagamba nti wava kulabamu omugaso. Obuuziza ekibuuzo ekirungi. Bwe twava mu kalulu aka 2001 okusooka President Museveni twamuwa shock. Yali akoze ki movement akifudde one party atiisatiisa buli omu ng'amanyi nti tewali ajja kuyimirira. Bwe twayimirira ate abantu ne batuwa obululu bungi yatya nnyo. Ekyavaamu yatutulugunya nnyo. Akaakalulu kaali kabi nnyo nnyo nnyo. Abantu baffe baafa, abalala baatoloka. Ne Besigye kennyini ng'avudde mu elections ezo afuna intelligence reports nga bamuli bubi. Naye n'akola ki? N'atoloka. Nange eyamuwagira ennyo, owulire bwe nakugamba yasalawo okuyimirira. Naye Uganda yonna amawulire baki ndowooza ne Museveni naye kennyini yali alowooza nti nze nasindika Besigye okuyimirira. So bwe yadduka n'esigalawo wano nabeera target y'amaanyi nnyo. Okusooka nali mpangudde akalulu kange ne bapetition bagezaako okukabba ne babba ne kabalema. Ate ne banteekako election petition eyo negenda mu kooti, constitutional court. Ne banteekako omusango sedition, ogwo ne gugenda mu kooti. Ne banteekako omusango omulala illegal possession of firearms, nagwo ne gugenda mu kooti. One day ne bampita ku poliisi ne bansomera charge and caution treason. Kaakati awo we nalowooza nti Winnie, omwana wange olunaku lumu nanaaba neetegeka okugenda ku palamenti. Nambuuza ng'atya nnyo okufuluma kwange, atayagala mufulume ennyumba. Nambuuza mami ogenda wa? Yamugamba nti I'm going to work, genda kukola. Nantunaja at the court. At the court. Ye ng'amanyi nti nkola bukooti kubanga nali nga siva mu kooti.
nga nva mu ya constitutional election petition, ngenda Buganda Road sedition, ngenda High Court legal possession of guns. Omwana nga tamanyi nti nina omulimu mbeera mu kooti. Ekyo ne kinkubamu nendowooza nti kiki kino. Mikwano gyange ne bampita ne baŋŋamba, Winnie, tulaba amaanyi gakendedde nnyo, oli confronted wano wali. Take out a little time. You are a good thinker and writer. Go and think and write something for us. So nzikiriza omuprofesa yali muntu mukulu nnyo, n'anfunira a senior research fellowship at University of Cape Town. Nensaba sipiika olukusa n'alumpa n'engenda. Okutuukayo reflectinga nendaba nti nina okusalawo. Nyinza okusigalayo mu Kampala mwane ne Museveni kyaliko akimanyi, nyinza omuvuganya ne muvuganya. Dr. Alimwe Kizzayi musajja kukomawo mbeere mu politics. Naye price era egenda kuba ya mwana wange. Bwe natuuka e South Africa ngenze mu fellowship eyo, omwana nga kolola enkolo teggwa, yemutwalo w'omusawo, musawo w'abaana, n'amuzanyisa na found out in one meeting only, one consultation, nti omwana wange alina trauma. Yalaba nti omwana bw'alaba muntu yenna ayambadde uniform, kebe ya poliisi oba bano aba security ba supermarket, oba omwana ava mu ssomero mu scouti, kasaye bwe yalaba uniform akankana atandika okukaaba. Nali sikimanyi, omusawo ye yakiraba n'andaga symptoms zonna omwana wange nga mulwadde, ng'atya nnyo aba uniform kubanga batulugunya nnyo. So can we say the situation yabavirako okubanga omwana tabeera nnyo mu Uganda? Omanyi bannayuganda tubadde tubuuza omwana ali eri abeera eri mwe mubeera eno. Should we say nti mwamutegula olw'embeera eno ebaddengawo? Nti bataata bamukwata, abaserikale buli ssaawa babeerawo wano, amagye gabeerawo oluusi? Oba nkujjukiza olumu nali India nga ngenze ku training abakyala eyo India. Sijjukira ekyabaawo, naye muganda wange omukulu n'asalawo nti atwale Anselu agende awummulire sista wange omulala eyali akola Rwanda. Bwe baatuuka ku booda Katuna babakwatirawo ne bamalawo essaawa 9, akaana k'emyaka 3 nga bayomba n'abapoliisi awo. Mutugaanira ki? Ne babajja batwala ku poliisi Mbarara, ne babajja essaawa 9 omwana ng'ali awo mu bapoliisi. Bwatyo bwe byamutuukako ebyo byali bibi. So saasalawo nti mukweke, nasalawo nti kangende nfune omulimu omulala nsomese omwana muwe safety. Kyannuma nnyo nnyo nnyo. It's one of the biggest decisions I made in my life and painful. Kubanga omulimu gwange nga ngwagala nnyo, abantu b'Embarara nga mbaagala nnyo, nabo nga banjagala nnyo. Bankubira kalulu emirundi 3. Gyonna egyo emirundi 3 nga movement empagira, naye nga sibyogera, naye nga tebampagira. Nempitamu. So nensalawo nti kangende ndabire omwana wange. Politics e Uganda nja kubeera a secondary supporter, sijja kugenda ku front. So awo nyini nga tukyali ku politics. So how can we support women more in politics okusinga? Tubawagire tutya abakyala mu business ne health wise? Mu byobufuzi, business, abakyala
olowooza bandiwagiddwa batya bayambibwe batya? Katusookerawo mu byobufuzi. Kakati mu nsi yaffe mu Africa abakazi batuuse ku kumpi 25% mu parliaments. That's a low number because they are half the world. So we need to increase the numbers. Not because, first because it is a right to be in that space. Women are equal to men, they should have same number. But also because when they are elected in good numbers, they do things differently. We have the evidence. They do things differently. They have a different perspective on what works and what doesn't work. So we need them because they can improve politics. So we have to keep working towards more numbers. It's not good when a woman gets in and then she locks the door for the others behind her. That's not good. So that's one. Continue working on the numbers. Continue working on the quality. The quality is important. Most of the time here in Uganda now, because of the way President Museveni has fragmented politics and manipulated, most MPs are elected only once. So they just get the chance to just arrive and be surprised. They don't get the chance ever to become solid and impactful and influential. That's a shame. So we have to try to make them build up their capacity very fast so that in that one term they do something. It's hard. It's hard. So on the side of health-wise, you want to talk of anything? Business, abakyala bayambibwe batya? Now, when you talk business, now you're talking like a privileged woman. You're not asking me the right question. Because the data tells us who is the average woman in Uganda. She's a peasant woman. She's not a woman with a business. As you know the word business. She's farming. She's on a family-owned land, piece of land which she doesn't own in her name, but which she tills to get food and to sell some surplus to keep the family going. That is a lot of most women. That's what we need to work on. I am concerned about the women who want to get capital and do their businesses more and be more productive. Yeah, I think they have many issues that can be solved, but I really prefer to put my focus where the poor are, who are the majority. So I would argue for transforming the agricultural sector so that women on small pieces of land can get a good yield that pays them well. That a lot of things there that need to get done to get to that point. But also to increase the value of agricultural products so that there are jobs. There are so many jobs you can create in agriculture if you're industrializing and adding value. And then we also have the opportunity of tourism, which can give women thousands of good jobs. But I suspect, I've always thought that President Museveni doesn't value tourism. There are some people who are from the left who don't really like tourism. I like it. I believe in it. I think that sector, if well developed, has got huge potential for particularly women. You know, if you think about the supply chain of tourism, if it's really well integrated, like I used to see the Kenya one, almost everything that is used is locally made. From the little soap in the
hotel, to the toilet paper, to the rug on the floor, to the little craft that she's going to buy and take as a souvenir to her country, to these bonabagagawale sandals. Everything is handcrafted, often by women. Even when it is made industrially, you find women in the workshops. So then the restaurants themselves run by women who are cooking, who are doing that, and the hotels. So tourism offers a lot of jobs, but it is very sensitive, it's political, it's sensitive to many, many issues. And I think that's why President Museveni neglects it, because this is actually tourism is an industry that requires high political discipline, very high. You have to keep the temperature always at a good level. Temperature meaning political temperature. You can't afford to be beating up people, locking them up, getting bad press. You can't have you can't have tourism. So he neglects it because he knows that he runs the country violently. But if you're stable and peaceful, it's an income earner for women. Okay, now looking at the gender equality and social justice, what are some of the most pressing challenges abaana abawala today, and how can we address them? Kusomoozebwa ki abakyala n'abawala bano kwe basisinkanye ensonga ez'obwenkanonkano, gender equality and social justice? Well, if I can go straight to the issue of a woman's body, a girl's body, I think that is the area that is lagging behind the most. We have, I think at the last count it may have gotten worse. 17 women and girls die every day in due to maternal giving birth. 17 by the end of today will have died. Many of them will be girls pregnant for the first time, maybe trying to take it out or whatever. So if you start there, the majority of women have unmet contraceptive need, don't have what? So we're talking about Uganda. Okay, most women don't have. Abakyala bangi abasinga enamba obungi tebafuna kye beetaaga okumanya ekyokukola okulaba nti bazaala abaana babamala. Ekitegeera abalala tebafuna na aw'okugenda ne bacekinga endwadde z'obukyala bwe baziyita endwadde z'abakyala okukebeza kyokulabirako eno cervical cancer. Endwala eyo ennuma nnyo. Cervical cancer eyo kansa ayinza ogikwata nga bukyali. Bwe bagikwata owona ate n'owonera ddala. Waliwo n'ekikatu empiso. Waliwo n'empiso y'oyinza okufuna n'otolwala. Era bagiwa abaana bato, abawala bato e Rwanda. Abaana bwe bayingira secondary babawa empisa eyo. Naye eno tetunaba na kutuukayo. So abakazi mu by'obulamu bali mabega nnyo y'abakyala abalala mu mawanga amalala. Abaffe abakyala n'abawala, ekintu ekisinga okubaluma tekivaamu ebintu bingi, kyekyo tuyita violence against women. Okusindikwa tasazeewo kyayagala musajja naye yesanga.
So ku byobulamu nnumirwa nnyo abakyala ab'Uganda okusinga nnyo abakyala abaavu. Waakiri alina kasente kagenda n'asasula ne bamukolako. So kati abaami tudde ku basajja bayambe batya abakyala to fight for their rights and the promotion of gender equality? Abasajja bayambe now men coming to home. Okusooka bawe abakyala ekitiibwa. W'oli musajja omukyala wo omuwe ekitiibwa nga what you give yourself. Ne maama wo omuwe ekitiibwa kye. Awo wensookera. Nali ngamba abasajja mu paalamenti nti mmwe tetuyinza mubeera wano mu paalamenti muyomba democracy. Tetujja kufuna democracy nga mukuba abakyala bamweka. Ekyo ekintu kyali kibanyiiza nnyo nti mbavumye nga nkiddamu nga banga mukirowoozeko. Bw'oba olina amakaago n'olaba nti oyinza okukwata omuggo n'okuba omukyala omuntu omukulu nga ggwe n'omukuba, ekyo kiraga toli democrat. Leka n'okutulimba nti oli mu politics nti onoonya democracy, togimanyi. Okiraba? So ekyo kye ŋŋamba ku abaami ekisooka kiri ku mindset zaabwe okukyusa kweyo endowooza, kubanga okuva bwe babazaala my culture yaffe bagiyita patriarchal, ebasomesa nti omusajja asinga omukyala, omusajja asomesa mukyala, omusajja omukyala amutwalamu ng'omwana. Kyusaamu endowooza yo, tuyambe olabe omukyala nga mwenkana. Bw'oba osobodde ekyo mu makaago era ne mu politics ne mu business, n'obwoba olina kampuni, engeri gy'oyisaamu abakyala ab'okozesa ejja kuba ndala. So there's a cultural change that must happen, because democracy isn't just the rules in the constitution, it's also the culture people embrace. Democratic culture is missing. Nga tuvuddeko kino tugendako ku bulamu bw'abakyala era still. What are some of the biggest ebiriwo ebitiisa naddala mu byobulamu eri abakyala? Okusooka akubuulire kino ekya violence against women. Dete etulaga nti omu ku bakyala basatu omu mu bakyala basatu mu nsi yonna ajja kubanga yafunyeeko violence against her. Right? So abakyala bangi nnyo. Ekyo ekintu tekirimu abakyala bokka, kiruma na economies, kubanga kirowoozeemu abangi bagenda mu ddwaliro okulaba abasawo. Awo tulina kye tufiirwa nga bali eyo bagenda mu malwaliro. Ennaku nnyingi tebajja kukola ku mulimu kubanga babakubye. Ezo ennaku kufiirwa kw'eggwanga. Then obulamu bw'omuntu okwonooneka n'atakola nga bwe yandikoze. So ekyo kimu kikulu. Ekyokubiri, ekyo to control one's body, okumanya nti saagala mwana sijja kufuna lubuto. Kikulu kubanga abakazi bangi beesanga nga alina omwana owokubiri owokusatu, abaana batuuse 10, talina kyabaliisa, takyalina maanyi. Naye lwaki? Kubanga teyasoma, talina information. Eyo nsonga
yakubira ekwata ku bakyala naye ensonga esingayo yeyo okugamba nti omukyala teyeefuga bw'aba alina omwami n'omwami yalowooza nti bw'aba yagadde kasita yeyawa bukiyita kimu tetujura enzugano amala okumusasula teyasasula yayanjula amutwala nga mashini so talina bwogerero tasobola kweyogerera tasalawo ekyo kyonoona bulamu bw'abakyala munyonyonyo ng'ebyo bingi obwavu bwo bwennyini bwonoonamu. So how can we improve the access to health care services, especially reproductive health services for women? Bw'oyogedde nti kati teyeesalirawo for women and girls. Okusooka tulina kukola ku okusomesa ennyo abakazi n'abakyala n'abaami nabo okutegeera ebikwata ku bulamu ne rights z'omuwala ne rights z'omukazi. Ekyo kikulu okutegeera kubanga mu family mulimu family health. Omusajja bw'aba atawa mukyala we ekitiibwa ne space tewali ddwaliro lijja kumuyamba. So okusooka n'okulaba nti family health equality empowerment mu maka weeri. Ekyokubiri gavumenti nayo erina okukyusa engeri gyetuwaamu ebyobulamu eve ku sisitemu okuteeka esente nnyingi ku ndwadde eteeke esente nnyingi mu kusomesa mu primary community health care kubanga awo abantu baba bayiga. Kankuwa ekyokulabirako omukazi agenda n'afumba n'abeera mu gundi mu eno kitchen ey'amanda ey'enku aleeta enku afumba dina afumba lanci afumba buli kimu. Bw'aba atuuse emyaka 5 atandise okulwala langa kansa ng'eyanywa sigala ate teyanywa sigala. Lwaki? Kubanga tewali ka community health akamusomesa ekamugamba nti n'enfumbo ojja kujja mu kansa ajaawo. So family health okusomesebwa prevention is cheaper than cure. So bafokasinge ku health system esomesa abantu. Ogenda n'olya mu kyomo n'onywa bbiya sente ezandibadde zirabirira abaana naye abaana bafiirwa naye naawe ofiirwa kubanga kakati ojja kulwala gawuti ate ogende mu ddwaliro ate gavumenti eteekako sente za gawuti olaba. Singa olina community health worker ayita mu bantu n'abagamba omukyala kola bwoti, endwadde ezisingayo okutta abaana ziri infectious zino zegundi za air waterborne disease ezo. Okuyigiriza omukyala okufumba amazzi okunaaba mu ngalo cleaninga tooyi ebyo bisinga okubeera n'egundi ne clinic ne ba specialist. So kati what can be done to reduce on the stigma surrounding women's health issues? Waliwo awo there is some stigma on women's health issues. Okusosolebwa okwo mu byobulamu by'abakyala nga menstrual health and also mental health. Menstrual and mental. Kati ka mental health kapya abantu bonna bakeesibyeko naye kakulu nnyo nnyo nnyo. Ensi zaffe
kakati awo bw'olaba nti tetwefuga okuva edda mu ngeri yaffe ffe ng'abaddugavu ng'omuntu bw'alwala tolaba mubiri gwokka bagamba nti ono mulwadde kubanga ba ancestor banyiivu. Bw'ogenda mu ddwaliro edda mu basawo ab'edda ng'ofuna treatment ey'omubiri ate n'ofuna treatment ey'omutwe kubanga bwe batandika okugamba nti ba ancestors tebali happy awo baba baagala nti otunule mu relationships zo kubanga ojja kusanga nti walimu problems zezireeta mental health issue ate eyo mental health issue yereeta obulwadde obw'omubiri biri linked. Naye abazungu bwe bajja ne batugamba ebyo mubiveeko ffe tulina sayansi ya mubiri gwokka tekwata ku mutwe. Kaakati tutandise okubitegeera kubanga nabo kati banoonya ekiwonya omutwe tebakiyina. Bagenze China, bagenze eno. Tulina okuddamu naffe ne tukoseeyo approach. Omusawo kugamba nti nkusanzemu malaria obukerenda buubwo naye weewulira otya weebaka oli otya awaka yita ewa mental health counsel oyogere naye kubanga oluusi oddamu malaria immunity eri wansi ekigireeta okubeera wansi kiki mpozi olina depression so agikwata ng'akusindika eri so twetaaga rethinkinga health system yaffe. Nze eyo gyenkola tandise okubisomawo nnyo era neesiga nti n'amawanga gaffe kati gatunula mu byaffe eby'edda si kutuleetera ebipya nti kakati omuzungu azudde mental health ate tutandike mental health ey'omuzungu nedda tudde ku yaffe ey'edda kubanga eri cheap ate abantu bagitegeera. Kyona waliwo ekinsanyusiza menstrual awo bw'olaba nti omukazi we are left behind. Nze nzijjukira kankubuliza esitole yange health education oba katugambe reproductive health education gye nafuna yali bweti nali mu P6 maama yali musomesa nga bwe nakubuulidde nga class teacher waffe mukwano gwa maama baasoma wamu. Kaakati kubanga mukwano gwa maama lesson bwe yatuuka n'agamba gwe Winnie oli kaana kato bino tojja bitegeera gwe ne gundi mufulume. Nali curious neenyimirira mu ddirisa nga ntunuulira bwenti nga situukayo na ku ddirisa n'asomesa abaana byonna ebya menstrual health ze saabisoma. Kaakati okugenda mu secondary Namagunga maama n'akwata bupaadi bubiri n'abuzinga n'abuteeka mu envelope n'abuteeka mu ngoye wansi awo n'agamba ojja kubwetaaga obwo eyo lesoni gye nafuna yokka buubu teyabuyita nali nyagamba obulaba buno ojja kubwetaaga. Bombi abazadde n'abasomesa it's a joint job. So nze saafuna yawaka ate n'eyokusomero omusomesa mukwano gwa maama nangobabu so siina kye nasoma ku ebyo nga buli mwaka nga niize nga simanyi kugenda mu maaso. So ne kaakati okwogera ku musaayi okwogera ku simanyi mu Luganda bwe muyita naye talk about the vagina talk about
tewali tebabyogerako bamaama tulina okukyusa. Nze omwana wange bwe yatuuka emyaka 12 twagenda mu firimu nemutwala mu firimu R-rated nti alabe. Bwe twavaamu ne tutuula ne mbuuza kakati firimu ogirabye otya? Nga njagala tufune language ey'okwogera ku sexuality. Ndaba bamuvuma bamuyita bino biruma kubanga tebamutegeera. Mwana ali awo alina girlfriend we steady bamaze emyaka 4 naye ali So how does PhD. HIV affect women and girls? Nga tukyali ku byobulamu. Ensonga ya Mukenenya ekosezza etya abakyala n'abaana abawala? How has it affected women and girls? Nnyo. And what Omanyi can be done? nti mu bantu tupima tubala new infections abagetinga akakooko kati akawuka ka Mukenenya abakafuna kati wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24 abavubuka 3 ku 4 bawala. Okiraba akawuka Mukenenya asinga okubeera mu bakyala. Simanyi lwaki naye bwetyo bwe kiri. So what can be done? Obuuziza ekibuuzo ekibi. Why is it like that? Osooka n'obuuza ti lwaki eyo ennamba eri bwetyo. Mu population tuli half ne half. Lwaki abawala n'abakazi bebasinga abakyala bebasinga okufuna akantu ako? Bwe tukatunulula tulaba nti ensonga ziringa 3-4. Okusooka abawala abaana abawala bw'otunula ku numbers completion rate ya secondary 27%, ekitegeeza more than 3/4 tebali mu ssomero ku secondary. Tebali kaakati abo baliwa? Bali ku trading center, bagenze kulima, bagenze ku mugga kusena mazzi, babeera mu world ya adults, bali vulnerable. Ate nga abasajja banoonya bawala abato, so bali vulnerable kubanga tebali mu ssomero. Bw'oteekako universal secondary education n'ogamba nti saagala kulaba mwana we yenna atudde agende ku ssomero, ojja kulaba infection rate ng'ekendeera. Ekyo kyokusooka. Ekyokubiri, sexual violence. Abantu baffe wano n'obwo obwana obuto obulenzi bukola nga babugamba bwe batyo nti omuwala bw'agamba no ategeeza yes. Ate n'obuwala nabwo bwabusomesa bwe butyo tebugamba yes oba no direct. Buli abulowooza nti kiri romantic. It is stupid. You have to teach your girl to know how to say no, thank you, and yes. Naye tulina culture eyo era eyo patriarchy. Gamba nti omuwala talina kyamanyi, omusajja yasalawo. So bakozesa force ku sex. Osanga akaana kalenzi bwe kaba koogera ku first encounter of sex kajoogerako nga conquest. It's very sad. Tojja kusanga mu bazungu ebyo babiyitamu ne bayiga, balina ebizibu byabwe naye kino si kizibu. Naye osanga omwana omulenzi tayogera nti oh, I was madly in love
and we went for a picnic and we got carried away, and no. I tricked her and I got her. It's forceful sex is part of the problem. So we have to change the culture. And this has to be done by religious leaders, traditional leaders, parents, schools, to praise love as a basis for sex, not force and conquering a girl. But how many religious leaders even want to talk about sex? Hardly. So, what the reasons be the lack of opportunity, that's inequality, that many girls are not in school, so they are in the adult world, they are vulnerable. 2, sexual violence, which is a result of patriarchal culture. I could go on to give some 3rd, 4th reasons. There are other reasons, like now when men realize that HIV is spread sexually, they tend to prey on little girls because they believe that they don't have it. So that increases their risk. So how can we now support women living with HIV and ensure that they receive the care and support that they need? How can we? How can we now support the women living with HIV who are HIV positive? Yeah. Abakyala abalina akawuka ka mukenenya tubayambye tutya kati okulaba nga bafuna ebyo bye beetaaga? Bwe kubuuza kankuwe ekintu kino kigumu. Kankuwe story emu, nagenda Jamaica nensangayo NGO nungi nnyo ate y'amaanyi ng'erina services zonna, AIDS prevention, treatment, testing, treatment, byonna. Naye ne mbagamba, ne bampitira abantu 5 living with HIV, abakyala n'abaami. Bakola nabo their outreach. They call them peer educators. Bagendeyo mu kyalo. Hey, I'm on TV and I'm scratching my foot. Gwe okajjawa. The camera is up to here. Okay. All right, they are sitting here. So what's happening is that these peer educators, I ask them how they do it. So we go to the community, we know who is here, we find who is weak, we encourage them to come for tests, blah, blah, blah. Now, when we were finishing the meeting, I was saying, you are my heroes, I love you. I said, okay, finish, take photo. They didn't want to take a photo with me. Why? Because I'm going to be put in the newspapers, because in their village, nobody knows them, that they have HIV. So the point is stigma. Stigma kills. Stigma and discrimination are terrible. So kakati, iyo nsonga ya stigma etutewanya nnyo mu bulwadde obwaffe. Ekivaamu abantu abalala teboogera, tebagenda ku tesiti, y'ensonga tebagyogerako. So many people arrive late and die. And they spread the disease while they have it. If you've not tested, and you're going to test 4 or 5 years later, these are years when you've infected so many others. Yeah. So stigma, we have to fight the stigma in the society so that people feel free to get what they need. As we are almost concluding, as we go back to you as a person, who are some of the women you have inspired? Who have inspired me? You have inspired. How would I know? How would I know, my God? That's a hard one.
You've not seen some you've inspired and now you also admire them and say, ono mwana namukwatako kati ali somewhere. I don't do that. What I can tell you is that I'm always so touched when people meet me and say, You inspire me. yeah, you opened a door for me. It's very nice, it's very fulfilling, but I don't count. You don't count. There are I so don't many. know. I don't know. Maybe there are not many, but I don't know. What are the challenges you've faced in life now? Let's come back to you. So So many. many. Look Can at we what mention I'm a little bit, facing please? now. Can we mention a little bit of a few of them? What are the challenges as we conclude? A lot. I face many challenges in my life. I mean, Menyayo okebitonotono okusoomozebwa okukosanze okutonotono. We can have just an example. For example, okutonotono. Octonotono. It's a people prejudice. People believing that because you have this color and you are a woman, you can't do the job. So every time there is a little mistake in the system, you're quickly blamed. You failed. You didn't do the right thing. And you find that a man who was, say, your predecessor, if there's a man who is also heading an entity, gets away with it. It's that higher standard that is set for women that keeps me working throughout the day and the night, trying to reach a standard that is set for me, but it's not set for men. That's a challenge. I could give you many examples when that happens. The challenges, I mean, look, raising a child and falling on myself to know what to do, and I don't always know, because I've had only one child, and I had only my parents to see. They were loving, but how do you do it right? That has always been my challenge. Politically, Hundreds. obufuzi kusoomoozebwa ki okwo namwe babasikaasikako kale little bit mu Luganda. You know, the challenges also become the greatest lessons. Ekyokulabirako nze saalaba September 11th nali mukomera aba President Museveni bansiba nga tebalina na musango, nemalamu ennaku nga 4 nga banoonya omusango. Bwe babufuna nagenda okusanga nensanga nga ensi ekyuse, September 11th ebaddewo. Naye it was my first time kusula in a prison. Kyenasangamu. I was there with 3 women, we are 4, then a 5th came later. But each one told me her story. And interestingly, each one, her story had to do with her man. I learned in that prison that the people who are there are those whom the law has failed. It's the law which has failed, it's not them. One woman, for example, they would take her every morning to Wandege, were held at Ginger Road Police Station. They would take her to Wandege and flog her. Gabamukuba, she'd come back crying because they wanted her to confess. They said her husband was a car thief.
that when they came to arrest him, they found spare parts, number plates, keys, what in their home. They were looking for him and a gang, and she was faithful. They would beat her, tell us, where is he? What are his details? Nagana, bulijjo nga bamukuba. She was there for nothing. Another one, she had her muzigo somewhere in the suburbs like Katwe, and she couldn't have children. So her mommy one day decided he's going to go to marry another woman who will bring him children. Her mommy n'agenda ne neighbor we. Kakati omukyala atuuka eka ng'ava kutunda bintu byawo mu katale n'asanga lock ku luggi. N'agenda wa neighbor, omwami alese wano lock kiyaffe. Omukyala n'amugamba nedda. Hey, he has locked me out. Neighbor n'amutunuulira n'amugamba, I'm not supposed to say naye munange ensi bw'etyo. Kwesi n'amugamba kiki? N'amugamba mwambi wo yagenze mwami wange amwerekedde agenze kuwasa. Kakati awo omukazi n'anyiiga oluggi n'alumenya, n'aleeta okulumenya, n'aggyamu ebintu bye byonna ebingi nga bibye, n'abitwala awalala n'agenda. Oli yakomawo n'omukyala we omupya n'asanga sementi nga temuli na kitanda, temuli kintu kyonna. N'anyiiga n'anoonya bapoliisi, baakwata oyo omukyala ne bamusiba burglary. How do you burgle your own house? Okitegeera? Nti burglary kubanga yasasula local police awo ne bamukwata. So ajjawo mukomera nti omusango yamenya nyumba ye n'aggyamu ebintu bye. Ekikira nyinza waliwo owokusatu kaana kato myaka nga 16 tekoogera Luganda bulungi, tekoogera na Luzungu bulungi, nga twogera bwetuti nga ngezaako kukategeera. Kangamba nti linnya lyako Sophie. Ka Sophie olaba nti Kateeso oba North East. Baakaleeta okukola obwa house girl. Madamu yagenda eyo mu kyalo n'aleeta akakawala ka munne tikakole obwa house girl. Bwe kaatuuka awo omusajja n'akakwana ate oyo ow'omumaka. Omukyala ow'amaka bwe yakizuula akaana n'akakuba, n'akeekubira n'akagoba mu nnyumba. Tekamanyi Kampala, baakaleeta kukola omulimu gugenze, tekamanyi lulimi, tekagenda ku street. Awo poliisi yakakwata n'ekaleeta idle and disorderly. Kafuuka sex worker. So olaba nti abali mu kkomera, they are facing an injustice. It is the society which has a problem. It's not them. But then they get punished, from the sex worker to the woman who broke into her home to stop a man marrying and using her things, to the other one who was being beaten kubanga omwami mubbi. None of those women was guilty. Even me, I was there. They asked me and said, madam, what about you? Nabagamba nti nange ensonga ya musajja. Ne baseka bagamba nti musajja akoze eki. Nti omusajja yadduka n'agenda ebweru n'aleka akabundu mu nnyumba. Bwe nakasanga nkatwalira poliisi n'ekyuka n'enkwata. Nange ensonga ya musajja. The achievements. Despite the challenges, achievements nyingi, Katonda ampadde emikisa mingi. Nange neeteekako amaanyi ebimu ne biyitamu. Nsiima Katonda. Bingi. Okuba MP w'ekitundu kyange eky'Embala was a huge one. Tekyansanyusa nnyo.
Kyasanyusa n'ekitange kubanga naye yali MP w'ekitundu ekyo myaka mingi, naye si very excited okuba nti nfunye opportunity, naye bwe nkoleramu ekintu ekirungi kinkola bulungi nnyo, era mu kifo ekyo nakola ebintu bingi I'm proud of. Ekyokusooka twali mu CA, nasanga abantu bange bembalanga abakanso bababa amataka okusinga nnyo abakadde abataasoma, nga bajja ne bagamba nti kanso empadde kino ekitundu nti ndivelopinge, ngenda kuzimbamu, simanyi kalina, simanyi ki. Omuntu nga yazaalibwawo ne bajjajja bazaalibwawo kibanja kyabwe, naye bamugamba nti bajja kukuwa esente z'erumondi gy'olimyawo ogende ofune, ogende mu kyalo, tojja kusobola town, nga tebabawa value y'ettaka erya town. Najja nenteekako abolition of urban leaseholds, ne babijjawo, omuntu ettaka lirye. That I felt so happy kubanga nalwana ku bakyala nga bababba amataka eyo embalala. I even pushed the government to put a commission of inquiry. Nezuula a lot of stealing people's land, nga terina kyekola. Now I came and brought an amendment to abolish urban leasehold. I was so happy. That's one of my big achievements, and many others. On a lighter note, what do you do during your free time? My free your time? leisure time. Biki byokola? Batukulabe ne tugamba onabeerako n'akaseera k'akeddembe. Two things. One, I love nature. I go to see nature. I like to walk. I'm a hiker. I walk long distances. Sadly, here I don't walk a lot because the roads are not made for walking. But I try. But when I'm away from here, wow, I enjoy nature. I go out walking. What about when you are annoyed? What do you do to calm you down? I Sometimes you are very annoyed. I also love to read. Do you cry? Um, Are you crying, Mama? Not really. Okola ki ng'onyiize ovuddeko owulira obusungu? Okola ki? I pull away. I'm alone. I go alone. I read a book. I reflect. I don't want to be with people when I'm sad. I lock myself away. But it's not the best way. Yeah, my son's always telling me to talk about my problems, but you see, for us, we grew up the traditional way. If you feel so bad, you go see a priest. That's what we know. So I still do that kind of thing. I have somebody I go and see. I talk my problems through with the priest. But generally, I would just withdraw. What? I have cleared everything. All the interview? It's okay. Okay. Is he recording? I don't know if it's recording. It's recording. I don't know how I can bring this back. The women, now on this day of Women is Day, tubawa obubaka abakyala kunaku lumu abakyala. Let's not be content to live in a world where girls are second to boys, women are not equal with men, an unjust world. Let's continue to struggle for a world where girls and boys, men and women have equal opportunities to learn, to have health care, to work, equal opportunities to
enjoy their full lives. Let's continue fighting for that. That's what I want to international week. But also look back, celebrate the road we have traveled already. Can we say it in Uganda? Lunaku lw'abakyala, obubaka bw'abakyala. Ku lunaku lw'abakyala, abakyala mbagamba, tutunuleko emabega, tusanyuke kubanga tuvudde wala nnyo mu ekkubo lino kutuuka ku bwenkanya obw'omulenzi n'omuwala, omusajja n'omukyala. Ate tutunule mu maaso tweyongere okukolera nti okukola ennyo tutuuke ku lunaku olwo ensi bw'eriba nga twenkana, kubanga twagala nti mwana omuwala n'omwana omulenzi bombi bafune chance eyenkana okusoma, omwami n'omukyala bombi bafune chance ku byobulamu, bafune chance eyenkana okufuna emirimu, bafune chance eyenkana okusanyuka n'okubeera ba leaders mu society. Byonna tulina okufuna chance eyenkana. Ate yensi tujja kugituukako, naye tulina okukola. Thank you so much. It was nice meeting you.